Так. Ну що ж, будемо починати. Дорогі друзі, мене звуть Роман Квєтний, я професор Вінницького національного технічного університету і маю честь відкрити ювілейний 10-й сезон школи стартапів «Вінницький виклик» як частини всеукраїнської інноваційної системи Sikorsky Challenge Україна. Спочатку я хочу вас попросити вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих наших воїнів і цивільних громадян України, загиблих в цій клятій війні. Слава Україні! Героям слава! Дорогі друзі, цей сезон присвячений 65-річчю ВНТУ. І за 10 років школа стартапів стала суттєвою складовою в системі навчання нашого університету. Варто відзначити, що у 2024 році ми отримали грант Міністерства освіти, що дозволить нам створити та обладнати новий консультаційний центр школи стартапів. І спочатку я хочу подякувати тим, хто причетний до нашої успішної роботи протягом 10 років. В першу чергу головного спонсора, людину, яка запропонувала цю ідею створення в нас відділення Sikorsky Challenge, нашого випускника 77-го року, сьогодні почесного професора ВНТУ Давида Ар'є. А разом з ним голову всеукраїнської інноваційної системи Sikorsky Challenge Україна Інгу Малюкову і кращого в світі ментора стартап-підприємництва Ігоря Пеера, без яких цього проєкту просто б не існувало. Керівництво нашого університету в особі ректора Віктора Біліченка і проректора Ірини Епіфанової, які всебічно підтримують нашу школу і розуміють і цінують її значення в системі навчання нашого університету. Я також хочу згадати і попереднього ректора Володимира Грабко, при якому це все починалося, який підтримав на початку, і Костянтина Коваля, який був першим очільником школи, і, безумовно, сьогоднішнього керівника Сергія Барабана. Не можна не згадати і нашого відомого бізнесмена, також випускника нашого університету Олександра Усача, що був спонсором 3 перші, самі тяжкі роки нашого існування. Компанію «Спільна справа» тут з нами, як завжди, CTO цієї компанії, наш доцент Володимир Коцюбинський. Вінницьку міську адміністрацію в особі мера міста Сергія Моргунова і особливо в особі Володимира Романенка, керівника відділу інформаційних технологій. Міністерство освіти в особі пані Красовської, Ірини Красовської, керівника експертної групи з питань розвитку наукоємних інновацій, директорату інновацій та зв'язків науки з реальним сектором економіки Міносвіти, яка сьогодні з нами. І, безумовно, я хочу подякувати і згадати всіх наших випускників, яких за 10 років нас вже більше 5000, і які з різним успіхом впроваджують інноваційні ідеї і підходи на основі знань, що отримані в нашій школі. Хочу подякувати їм, і так як популярність школи не згасає, то гадаю, що робимо добру справу. І робимо її так, як треба. Для розвитку і для процвітання нашої рідної батьківщини. Чим вас всіх і вітаю. І надаю слово для вітального слова, надаю
Вітальне право для вітального слова ректору нашого університету, професору Віктору Біліченка. Прошу, Віктор Вікторович. Дякую, Роман Наумович. Ви відзначили всіх, хто причетний до роботи стартап школи. То я почну з того, що я подякую вам, тому що ви всім подякували за той ваш внесок, який, в принципі, забезпечив можливість її і старту, і її існування досить таки успішного. Тому, Романович, вам теж велика подяка від університету, від всіх тих, хто навчався в цій стартап-школі, за ті дуже потужні зусилля, які ви завжди прикладаєте для того, щоб школа не просто була, а щоб вона працювала, щоб вона приносила гарні результати. Ну і, безумовно, приєднуюсь до подяки всіх тим, кого ви згадали. Я не буду перераховувати, це велика когорта людей, без яких стартап-школа не могла б і стартувати, і розвиватися далі. Ну і в продовження хочу привітати всіх присутніх сьогодні на цій зустрічі. Ну, буду казати так, в гостинних стінах нашого Вінницького національного технічного університету. Хоча в нас зустріч онлайн, ми дуже хотіли бачити всіх тут, але з відомих причин, на жаль, які від нас не залежать, сьогодні ця зустріч проходить в режимі онлайн. Це теж дуже добре. Ну і з іншої сторони, саме проведення зустрічі в такому форматі дозволяє нам долучити певну кількість і учасників, і організаторів цієї стартап-школи. Як сказав Роман Наумович, в цьому році у нас 10-й ювілейний сезон стартап-школи. Школа отримала нову назву «Вінницький виклик». Це частина всеукраїнської інноваційної екосистеми Sikorsky Challenge Україна. І оце 10-річчя стартап-школи співпало з 65-річчям нашого Вінницького національного технічного університету. Протягом цих 10 років школа розвивалася досить таки динамічно, мала завжди гарні результати. Ну і підтвердженням цього є те, що в цьому році разом з 5 іншими науковими установами ми війшли до пілотного проєкту Міністерства освіти і науки України зі створення мережі стартап-шкіл, інкубаторів, акселераторів. Це, безумовно, є визнанням тієї успішної діяльності, яка проводить наша стартап-школа. Ну і разом з тим це достатньо такий важливий крок для розвитку інноваційної екосистеми в Україні, який дозволить студентам, молодим підприємцям і науковцям отримати підтримку для реалізації своїх стартапів і для сприяння відновлення розвитку України. Головний фокус в цьому році сплановано на оборонні технології, екологічні стартапи і значний відсоток проєктів з останніми роками пов'язаний, безумовно, з інформаційними технологіями, що в сукупності відповідає сучасним світовим тенденціям в розвитку стартапів. Чому саме так? Останні 2 роки показали, що стартапи, пов'язані з потребами оборони, мають величезний попит і значення. І саме такі стартапи перемагали в попередніх сезонах. І ще раз зазначу, що вони мають величезний попит і величезне значення, тому що ми говорили сьогодні до початку нашої офіційної частини, що сама головна задача сьогодні для всіх нас – це внести максимальний вклад в нашу з вами перемогу. Перемогу України. Це саме головне, чого всі бажають, і це саме головне, на що сьогодні потрібно витрачати всі свої зусилля.
ще, і тому, в чому це можуть бути не тільки, скажімо так, оборонні якісь технології, це і якісь інновації, які будуть необхідні для повоєнної відбудови нашої країни. І от стартап-школа, я так сподіваюся, що готова працювати над вирішенням цих задач. Стартап-школа завжди підтримувала талановитих студентів, підтримувала їх ідеї, і сьогодні, я думаю, що ми будемо рухатись тільки вперед в цьому напрямку. Для цього є всі можливості, всі необхідні умови. Ми сьогодні бачимо у нас пана Ігоря Пеера. Це дійсно один з світових менторів щодо розвитку стартапів. Ми бачимо підтримку Давида Ар'є, який вже багато років, практично ще до початку створення нашої стартап-школи, він вже допомагав їй рухатись вперед. Ну і всіх тих, кого згадував сьогодні Роман Наумович. Тому запрошую всіх до участі в нашій стартап-школі. Якщо подивитися, то досить таки гарний результат. Ми маємо на сьогодні більше 60 учасників, які під'єдналися до нашої зустрічі. Це свідчить про те, що сезон повинен бути продуктивним, сезон повинен бути результативним. Бажаю всім руху вперед, бажаю всім нам миру і перемоги. Дякую, Слава Віктор Україні! Вікторович. Дякую, Віктор Вікторович. Я хочу надати слово нашому головному спонсору, автору ідеї започаткувати у нас цю школу, людині, яка нам не зраджує вже 10 років, і хоча не живе тут рядом з нами, поряд з нами в Україні, але душею я знаю, що він поряд з нами. Наш випускник 77-го року, відомий підприємець Давид Ар'є, прошу. Любі вінничани, шановні учасники школи стартапів, пане ректоре, представники міської влади та численні друзі нашого проєкту. Це вже 10 років я підтримую цю школу, і я маю сказати, що я щасливий чоловік. Бо 10 років ми вирощуємо молодь, яка допомагає Україні. Для мене Україна – це рідна мати. Я родився в Україні, і до цих пор я думаю кожен день про Україну, про війну і про все, що робиться з молодими людьми в Україні. І я бачу цих молодих людей в університеті, і я знаю, що це майбутнє, і ми повинні зберегти їх. Тому я сподіваюся, що ця школа знайде підтримку у багатому числі людей. І я знаю, що не тільки в Україні, а й за рубежами люди думають, випускники думають про школу. І ми повинні дати їм програму допомоги нашій школі і університету. І це, що я хочу зробити слідуючим кроком. Sorry for my English. Давайте разом продовжимо розвивати школу, створювати нові цікаві проекти. І це наступний крок до нашого добробуту. І я желаю миру, в першу чергу, це, що нам потрібно для того, щоб все построїти в Україні. Дякую, Давиде. Дякую, Давиду. Дякую. Пане Давид, я вам дякую за ваш гарний український. Добре, я його Приємно вспоминаю. вас чути українською і гарною українською. Він поки приїде до нас, він ще його вдосконалить. Я вспоминаю. вона Це не те, що вже- я його вчу, я його вспоминаю. Це моя рідна мова буде. Згадую. Так? Добре. Шановні друзі, я хочу надати слово
керівнику експертної групи з питань розвитку наукоємних інновацій Міністерства освіти пані Ірині Красовській. Прошу, пані Ірина. Усім добрий день. Дуже рада всіх вас бачити та чути. Знаєте, зараз країна переживає непрості часи. І, як правило, в такі часи з'являються сильні люди. І стартап-школа «Вінницький виклик» – це не про те, що держава допомогла і створилася ця стартап-школа. Ні. Це величезний, довгий шлях до цього. Це 10 років. І що підтверджує, що якщо ти працюєш, ти робиш, то тоді ти і отримуєш, а не навпаки. Я вам дуже вдячна за ваш ентузіазм, за вашу велику працю та за вашу відданість в сфері науки та інновацій. Ми, як центральний орган виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, ми маємо працювати з науковою спільнотою спільно, вирішуючи самі найактуальніші та нагальні потреби та виклики для країни. Наприклад, якщо необхідно вдосконалювати розвиток інноваційної інфраструктури, то шукаємо різні інструменти та можливості. Наприклад, можливо, ви чули про ініціативу Science City, це про вдосконалення та розвиток наукових парків. І зараз цей законопроект ми опрацьовуємо спільно з центральними органами виконавчої влади. Якщо нам необхідно максимально використати дослідницький ресурс у закладах вищої освіти та наукових установ і тим самим втілювати у реальний сектор економіки ті розробки, які зараз є нагальними за різноманітними напрямками, то ми впровадили режим державного замовлення, де 10 міністерств формували тематики з чіткими окресленими технічними завданнями. Що стосується мережі стартап-шкіл, то зараз ця мережа, вона складається з 6 учасників, тобто переможців конкурсного відбору. І, звісно, стартап-школа «Вінницький от виклик» є одна із них. Проте мережа – це і про тих, хто і повідомив про своє існування, які також паралельно розвиваються та самостійно шукають допомоги та залучають фінансування. Отож, незабаром ми анонсуємо вихід та новину про створення цієї мережі, де буде вже понад 15 цих учасників стартап-шкіл. І, звісно, анонсуємо захід навесні вже цього року, де для учасників цієї мережі ми презентуємо аналітичний зріз запитів та викликів екосистеми, поговоримо про ключові точки зросту та можливості для подальшого розвитку, також представимо покрокову дорожню карту. Особливу увагу буде приділено формату співпраці між стартап-школами, корпораціями та венчурними фондами, а також практичним інструментам для розширення доступу до міжнародних програм та ресурсів. Ще хочу нагадати, що координатором розвитку цієї мережі є Фонд розвитку і інновацій, тож слідкуйте за їх новинами, тож я впевнена, що ми незабаром з вами побачимося. І на кінець, звісно, я би хотіла ще раз вам подякувати за ваш ентузіазм, і я впевнена, що ваша стартап-школа буде прогресувати та масштабуватися. Дуже вам вдячна. Дякуємо, пані Ірина, дякуємо за вашу увагу, за вашу підтримку. І я хочу зараз надати слово, крім того, що ми ввійшли до мережі стартап-школ Міністерства освіти, ми лишаємось частиною інноваційної екосистеми Sikorsky Challenge. І от я не бачу Інги Геннадіївни, але є Олексій Струнцицький. Я прошу, Олексію, вас сказати кілька слів. Щиро дякую за запрошення, яке мені надали. І я хочу сказати, що за ті роки, що я веду стартап-школи, і ми працювали над тим, щоб відкривати такі стартап-школи в наших містах: Маріуполь, Покровськ, Краматорськ, Слов'янськ і таке інше. Я впевнився, що для молодих людей це дуже важливо. Це новий погляд на життя, це новий погляд на бізнес, і це нові можливості, які вони можуть отримати. І для мене це головне.
Я дуже щасливий з того, що багато випускників вашої стартап-школи приходять до нас на фестиваль Sikorsky Challenge, власне кажучи, до наш спільний фестиваль Sikorsky Challenge, і теж приймають в цьому участь. Для мене це важливо. Дякую вам за вашу роботу. Дякую, пане Олексію, дякуємо всій екосистемі, Інгі Геннадіївні, на жаль, що її сьогодні з нами нема, от тут, але їй привіт і велика подяка від нашої школи. Ми свою справу робимо і продовжуємо робити, і будемо сподіватися, що будемо робити багато років. І приємно, що рік від року наші стартапи стають лауреатами ваших фестивалів, і ми завжди відчуваємо оцей наш зв'язок, робимо спільну роботу для нашої України. Дякую вам. Я передам Інні Геннадіївні. Я хочу надати слово технічному директору компанії «Спільна справа», людині, яка весь час з нами, яка завжди входить в організаційний комітет, в состав журі, Володимиру Коцюбинському. Прошу, пане Володимире. Дякую, Роман Омовичу. Вітаю вас, шановні учасники, шановні присутні. І свій коротенький виступ хотів би я почати з відомих слів Оскара Вайльда, які полягають в тому, що якщо щось і варто зробити, то треба зробити тільки те, що вважається неможливим. Про що я хотів би сказати? Ще 10 років тому ніхто не міг уявити, що ця ідея, яку виношували Давид, можливо, Ігор і Роман Наумович, вона могла вилитись в такий феноменальний успіх, який був визнаний на рівні Міністерства освіти, і навіть надійшли перші гроші у вигляді визнання. Тоді це була якась така шалена ідея, в яку ніхто не вірив, і фактично тільки завдяки вірі, завдяки наполегливості, в тому числі завдяки фінансуванням, ця ідея мала стати тією реальністю, якою вона є в даний момент. Це дуже велика робота, тому що я частково приймаю участь в цьому спілкуванні, тобто це дуже велика кількість комунікацій, яка здійснюється між нашими фундаторами, велика кількість спілкувань, велика кількість роботи, яка, як кажуть, знаходиться поза сценою. Але все б це не могло б, мабуть, статися, якщо б, перш за все, в цих всіх нас не було б віри в тому, що це дійсно успішна ідея і що за цим велике майбутнє. Мені дуже приємно бачити, що от в даний момент присутньо 75 чоловік. Тобто це дуже-дуже велика і унікальна кількість людей на даний момент. Це знову ж таки свідчення того, що це цікаво, що це перспективно. І я хотів би побажати всім учасникам цієї школи продемонструвати нові, унікальні і, можливо сказати, результати, які стануть чимось такою, можливо, візитівкою нашої стартап-школи і вийде значно ширше за межі нашої школи. Бажаю вам всіх успіхів. Сподіваюся, що ми з вами ще зустрінемося на заняттях окремих. Ну і всім вам наснаги і успішних проєктів. На все добре. Дякую, пане Володимире. Хочу зазначити, хочу ще передати привітання від міської ради. Пан Володимир Романенко, на жаль, хотів, але не зміг бути з нами присутній особисто привітати. Але він передав нам привітання від мера міста і обіцянку підтримувати, як завжди, нашу школу на рівні міста. Ще хочу сказати, що в нас дуже цікава програма навчання цього року, дуже цікава програма з залученням не тільки суто вузьких спеціалістів з підприємництва, але й багато гостей. Є цікаві тематичні лекції і навіть блоки лекцій. Ось Володимир Юрійович Коцюбинський якраз буде вести
блок, що пов'язаний з управлінням IT-проєктами. У нас буде цікаво гостей з Америки, з Скандинавії, з Польщі, з Ізраїля. Ті люди, які продемонстрували вже свою здатність до просувати, народжувати, просувати і впроваджувати інноваційні ідеї. І я хотів би зараз вам запропонувати прослухати невелику презентацію історії нашої стартап-школи і і згадати ті цікаві, успішні проекти стартапів, які були представлені в минулі роки. Надаю для презентації слово нашому очільнику сьогоднішньому стартап-школи Сергію Барабану. Прошу, пане Сергію. Так, вітаю усіх. На відкритті нового сезону стартап-школи «Вінницький виклик». Ми продовжуємо розвивати інноваційне підприємництво та підтримувати перспективні стартапи, які здатні змінювати світ навколо нас. Отож, за роки діяльності Вінницької стартап-школи ми пройшли 4 важливі етапи. Від становлення і запуску перших програм до міжнародного визнання та системної комерціалізації проєктів. Наша школа стала регіональним центром інноваційної екосистеми Sikorsky Challenge Ukraine, налагодивши співпрацю з українськими та міжнародними партнерами. Стартап-школа була створена у 2015 році за ініціативи випускників ВНТУ у співпраці з провідними експертами з Київського політехнічного інституту та ізраїльськими інвесторами. З першого року роботи ми мали підтримку Вінницької міської ради, яка вірила в потенціал регіону та молодих інноваторів. В 2015 році відбулася партнерська зустріч якраз учасників інноваційної системи Sikorsky Challenge Ukraine з представниками Transfotech Global Development Group, іншими спонсорами і представниками Вінницького національного технічного університету. Після цієї зустрічі було укладено угоду про співпрацю з метою створення школи стартапів у місті Вінниця на базі Вінницького національного технічного університету. І 7 грудня 2016 року було офіційне відкриття нового сезону школи стартапів міста Вінниці. Так. Перші випускники школи представили інноваційні рішення, які мають практичну цінність. Від системи автоматичного очищення вікон Smart Windows до мобільного додатку High-Tech Code. Це був важливий крок у розвитку культури стартапів у регіоні. Можна побачити слайди історичні вже. Так. Завдяки активній підтримці міста протягом 2018-2021 років ми отримали понад 1 мільйон гривень на модернізацію навчальної інфраструктури школи. Це дозволило створити комфортні та сучасні умови для розвитку стартапів та інноваційних ідей студентів і викладачів. У 2018 році наші учасники розробили перспективні проєкти, які демонструють високу соціальну значущість від екологічних будівельних матеріалів Zero Energy House Block до платформи для адресної допомоги Easy to Help. Це приклади стартапів, які поєднують бізнес з позитивним соціальним впливом. 2019 рік запам'ятався проєктами, які отримали фінансову підтримку від міста, серед яких пристрій Lifeline Cardio для моніторингу здоров'я та система акустичних маяків «Акустичний зір». Ці стартапи підтверджують важливість підтримки інновацій, що змінюють якість життя.
Проєкти 2021 року сфокусовані на цифрових технологіях та інноваційних рішеннях, які допомагають адаптуватися до нових реалій пандемії та цифровізації. Зокрема, Робко та платформа Beauty City стали яскравими прикладами таких рішень. Незважаючи на війну, ми продовжували і продовжуємо працювати, відкриваючи нові сезони школи. Це демонструє, наскільки важливо підтримувати економіку та інноваційне підприємництво як основу для майбутнього відновлення України. – 2024 рік став знаковим для нас, адже стартап-школа отримала грант від Міністерства освіти і науки України, що підтверджує наш статус лідера інновацій у регіоні. Це свідчить про визнання нашого внеску в розвиток екосистеми стартапів на національному рівні. Тепер розглянемо найуспішніші стартапи, створені в межах нашої школи. Проєкт SolarInt, спрямований на створення автономних енергетичних систем, отримав нагороду Seal of Excellence від UASIDS за високий рівень інноваційності та технологічної зрілості. Цей стартап є прикладом успішної міжнародної співпраці та потенціалу українських інновацій на глобальному ринку. Стартап запатентував дві свої ідеї, патенти, і отримав 25 тисяч євро від UASIDS на власний розвиток. Проєкт Брайтбріл з акцентом на соціальну значимість, допомога людям з порушенням зору, який отримав диплом переможця на фестивалі інноваційних проєктів Sikorsky Challenge Україна «Інновації для миру і безпеки України» у номінації «Краща бізнес-модель стартапу» і також отримав фінансування для розвитку свого стартапу. Проєкт «Ескадрон» – це тактичний наземний безпілотник з автономним керуванням. Приклад інноваційної розробки, яка відповідає сучасним викликам безпеки та оборони України. Це демонструє, як стартапи можуть швидко реагувати на потреби країни в умовах війни. І вже декілька екземплярів «Ескадрона» допомагають нашим військовим на фронті. Робот-сапер – проєкт простого, дешевого та багатофункціонального робота-сапера, відображає прагнення розробляти доступні інновації, що можуть врятувати життя та допомогти Україні у важкі часи. Він створений у співпраці з Українською волонтерською службою, що підкреслює важливість громадської участі у розвитку інновацій. Проєкт «Гром», який у сфері біомедичної інженерії, який отримав статус кращої ідеї стартапу в секції біомедичної інженерії на фестивалі в місті Київ. А також проєкт RelaxMe, мобільний додаток, який випущений, знаходиться, який можна скачати. Вони для психологічної реабілітації військових. Ці два біомедичних проєкти демонструють нашу соціальну відповідальність та турботу про здоров'я нації. Вони поєднують інновації з важливими гуманітарними задачами. Проєкт Movable Smart Heaters – прикладом того, як інноваційні технології можуть суттєво підвищити енергоефективність та комфорт у побуті. Це важливо в умовах енергетичних викликів, які сьогодні постають перед Україною та світом. І проєкт Synthetic Paper – екологічне та перспективне рішення, яке дозволяє переробляти відходи у нові якісні матеріали. Він є прикладом сталого розвитку, який необхідний Україні для екологічного та економічного зростання. Стартап втілив свою ідею у патент та отримав кошти на подальшу реалізацію. Крім того, є багато інших проєктів, з якими ви можете ознайомитись на нашому офіційному сайті. Дякую за увагу і запрошую всіх учасників активно долучатися до життя нашої стартап-школи, адже кожна ваша ідея може змінити наше майбутнє. Дякую, Сергій.
Дякую, Сергій. Дорогі друзі, так би мовити, офіційна частина наша вичерпана. Зараз я хочу передати слово Ігорю Пееру і Сергію Барабану. Я всім дякую, а вони займуться зараз вже першим заняттям з нашими учасниками стартап-школи. Всім, хто нас привітав, всім, хто нас підтримує, всім, хто з нами, всім дякую. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Героям Слава. 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 Всім дякуємо. Так, пане Ігор, ви є? Дякую. Ігор, ви з нами? Так. Я включаюсь. Ну, керуйте далі вже ви. Okay. So, dear friends, we'll start our classes and we'll talk English because English is international startup language. It's not because it's really international startup language, but I think my Ukrainian is not so good, so I prefer in English. But it's good for you because, you know, English, if you'll go to Silicon Valley now and you want to present your startup, so American guys will come to Ukraine. It looks they will want to build one additional Silicon Valley in Ukraine. Meanwhile, Trump talk about that, so maybe English will be much more important. So, okay, guys. So thank you very much to everybody who just support this amazing program. We started 10 years ago. 10 years ago, wow. 10 years ago, and it was quite interesting in approaching the journey. And I think that what we actually wanted to build, and we already built it. This is a project which, from one side, can provide a lot of new instruments, methodology, how to build startups, what is innovation from one side. But from other side, it's just to provide to the entrepreneurs, to startup entrepreneurs, to provide support, to provide some kind of network, to provide some kind of community. And I think it's very important because I always say, if you entrepreneurs, actually you was born like entrepreneur because it's something inside. And if you entrepreneur, you're very special because it's like maybe only 10% from all the population, they entrepreneur oriented. It's like you 1 from 10. And it's mean you need support because like 9 people from 10 will not understand about you talking about. They will not understand, they will not share, their vision. They will see you as a crazy guy. They will see you as something abnormal. Instead of going to find a good job with good salary, you will going to find, some new ideas to create some new venture and take all of the risk in the world just to create your own company. So it's a very unusual behavior. And you guys, unusual people, if you're in the startup school, because you want to build something new. And I think it's very, very important, not just instruments, methodology, approaches, how we're going to build the startups, what we should to do, but also it's very important to get this, this feeling of the shoulder of your friends, which will work with you, which will support you, and which actually will be like you in creating something new, something normal. And people like you, actually, they moving forward society, they moving forward the world. And it's my pleasure to be here, and I very enjoy to be here, and I very enjoy that during these years we actually achieved some achievements, we achieved some achievements, we achieved some tops. Of course, it's not was easy, and of course we have more to do,
But it's great that we continue to do this, work during quite long time, and quite a lot of people which got from us some knowledge, some experience. I believe they took that just to create something new in this world and to change the world to the better and to bring more wealth and more innovation to Ukraine and to the world, all of the world. Okay, so we will start our program. So actually, Roman and Sergey told that we have this program in some combination mode. So mainstream through all of these, our meetings, it will be a line of creating and building your own startup and developing your own startup. Okay, so we will work in project mode. Each startup will have, the envelope as a project, and we'll continue from. We will start from ideation, and we'll try to go through all of these steps of startup development. And I will explain this, these steps, and I'll explain what we should to do, and explain you what kind of decision and what kind of validation and what kind of actions you will need to do during all of this period. From other side, you have like support lectures, support knowledge from different fields, from different people, from different regions in the world, and this is crazy, and this is very, very nice, and this is very helpful. So in the end of this lecture, we will send with Sergey to everybody some Google Forms to fill. This form in which you actually will describe your idea, you'll describe your startup idea. We will open for all of these ideas in our platform, Startup Master platform, which I'm going to present you today, as a platform will support development of your ideas from ideation till really working business, really working startups. So I'll present this platform, and actually we'll have some kind of guide, some project management saying, okay, this is a startup, you have idea, and now we'll need to go through different stage, and we'll go step by step. Each step we will check ourselves. We work together. Actually, the teams which have these ideas will present their ideas and will provide some feedback. We will do some brainstorming. We will try to do our best to help. But as I said, it's very important, the society, community, and you actually will be able to help each other. And it's very important teamwork. It's very important to work together, because once you help to somebody in your, in this group, actually you also help for yourself, because when you're trying to understand, when you're trying to explain to somebody, you will understand this problem much better if you're trying to explain it to somebody. So it's for sure. So next other presentation, I will go today. It's more, it's more overview about the ecosystem, what is the startups, what's the investors, why investors invest in the startups, what's happened with the founders, with the team, and they also provide you some methodology. I think it's very, it's very advanced methodology of running startup companies, because today I call it Lean 3.0. Lean Innovation or Lean Startup 3.0, and I will explain you also methods, which I think is very important to understand, that not just do 1, 2, 3, 4, 5, some steps, but also understand methodologically
why it's important to do these steps. Why, if you're going through these steps, it can increase your success. So it's very important for you not just, to copy some, some map where to go, but also understand why you're actually going in this direction. So it's very important for your analysis and for your understanding this movement. Now, if you have some questions, no problem. You could just raise your arm in Zoom. So once I'll have some break in my lecture, I can answer you. One more point: working with this platform actually will be able to work more personal, because platform we shall present with Startup Mastery will allow us to see your projects and to see the progress of your projects, and actually to provide some kind of mentoring, to provide you some feedback and say, okay, guys, go in this direction. And once we meet during our meeting, so we'll be able to check check the watch and to see if we together with you, we're in the same direction. If no, we'll just bring you back and we'll go forward. Okay, so questions till now before I will open the presentation. If you have, just raise your arm, ask me questions. I'll be happy to to provide some questions, to provide some answers. No Now, questions for one now. more point. I really good understand Ukrainian, so it's not a problem, to ask me in Ukrainian. I will understand. If I will be able to answer in Ukrainian, I will answer. But if I'll feel that I not really remember this word, or it's better, so I'll answer in English. But communication for you guys in Ukrainian, it's really free, and we can do this communication very comfortable way. Ну і з вами завжди Сергій, який може допомогти в комунікації, якщо треба. Okay, but we are running like you say, like 10 schools. It's already 10, so 9 it was great, and it was not never it was some communication problem. So it's okay. Okay, guys. So if you don't have questions, I will start our presentation. Єдине, Ігор, я хотів би, щоб, може, Сергій зараз познайомив нових учасників з самим регламентом роботи, як ви будете працювати і так далі, яка там програма, як воно буде організовано, по яких днях. Я думаю, що може дати йому зараз слово, а далі ти вже вступиш в свою презентацію. Окей, no problem. Сергій, ви з нами? Так. Прошу, я вже вам передаю слово. Гості вже, ті, хто не приймають участь як учасники, зараз можуть бути вільні. Кому цікаво, може слухати. До речі, там у нас в програмі буде більша частина занять суто для учасників школи, але частина буде відкритих, особливо коли ми будемо запрошувати, чи коли Ігор буде вважати важливим, і ми будемо запрошувати більш широку аудиторію. Тобто зараз я передаю слово Сергію. Запрошені гості можуть бути вільні. Ми всім дякуємо за участь в нашому відкритті. Далі будуть займатися суто учасники цьогорічної програми школи. Прошу, Сергій, ви вже про регламент і порядок роботи, далі з ними самі. Удачі, дякую. Бай. Дякуємо. Дякуємо. Побачення, дякую. Отож, у нас є наш офіційний сайт стартап школи, де є всі новини і, зокрема, програма навчання на цей рік. Ви можете детально ознайомитись, що в нас буде 130 годин і 76 чи суто для учасників стартап школи, і 54 будуть відкриті заняття. Як зараз, в принципі, в нас, можемо сказати, відкрите заняття. І є документ,
то ви можете ознайомитися з темами і менторами. Сьогодні ось перше вступне заняття проводить Ігор Пеер, а далі будемо йти по програмі. Навчання відбуватиметься онлайн і аудиторно. Ну, запрошені ментори з-за кордону, вони будуть онлайн, звісно, проводити заняття. Заняття буде проходити раз в тиждень у другій половині дня. Тобто сьогодні в нас відкриття і перше вступне заняття Ігоря Пеера, наступне заняття буде через тиждень. Я буду повідомляти про його час та день заздалегідь. Зокрема, в нас діє також телеграм-канал, телеграм-чат нашої стартап-школи. Я зроблю розсилку з посиланням на програму навчання і на лінк з під'єднанням до телеграм-чату. Крім того, можете записати мені на пошту, в особисті повідомлення. Але оголошення про нове заняття буде розсилкою на пошту і в телеграм-чат. Тому, в принципі, це головне, що я хотів сказати. Якісь є, можливо, питання по організації чисто? Якщо немає, то, в принципі, можемо повернутися до вступного заняття Ігоря Пеера. Дякую. Окей. Добре, Сергій, дякуємо. Тоді я шерю екран і починаємо. Okay, can you see, guys? Так. Ви бачите мене також? Чи ні? Так, все чудово, вас бачимо. Okay, guys, so we will start. So, as we said, we actually will run in this startup school. We will run together acceleration program. So it's not only theoretical knowledge, but it's also a very practical course. It's so this is not theoretical school. This is more like a acceleration program. So I will provide you from methodology part this Lean Innovation 3.0 approach for one start. From other start, we will work with the platform Startup Mastery, and actually in the end, of our program, we'll have the graduation event, but it's will be like a demo day. So it's most acceptable description of this event. It's demo day when startup pitch their ideas, their presentation, their table decks, their presentation to investors and to potential partners. So this is Innovation 3.0, as I said, and I'll explain what it means exactly. And Startup Master, this is a platform which supports us in this program. So actually, I start to explain you the roadmap of regular startup. Okay, so which actually we divided here. It's for several, for 8 main stages, which startup just pass through his life. And actually, startup start meanwhile mostly in the idea stage with some idea, and if it was successful, so
this startup can get the last stage. This is the exit stage where big companies like Google, Microsoft just come and buy this company, or other side or other possibilities for exit. This is the IPO, initial public offering, when company just provide is doing the mission of their action shares, their shares on market like NASDAQ, New York Stock Exchange, and other worldwide. There are a lot of these stock exchanges where company just do emission of company shares, raise some fund through this, through this action, and actually these shares start to be tradable. People can buy and sell it, and do some money from these activities. It's like buy the shares of Nvidia in a low price and sell it in much higher price. Okay, so this is a row, and this is a direction. Okay, so now let's discuss each stage more deeply with more explanation, and I'll try to actually to explain what's happened in each of these stage and what's important for startup, what they need to take in dimension in each of these steps to to reach this final step of the development. By the way, the statistic from idea to successful exit is very, very, low successful startups. So more than 90% startups will not success. And I mean big exit, which mean, hundreds of millions or billions of dollars. It's very rare, and maybe 1 for 1,000, or maybe 1 from 10,000 startups actually reach this point. By the way, I'm from Israel. Yeah, we live in Israel. Israel have some kind of mentions like startup nations, and right yesterday, I also wrote some post on Facebook about that. But we have. It's going to be closed. It's not closed yet finally, but this exit, huge exit, the biggest exits in the Israeli high-tech industry, will be done by Google. Google going to do M&A, mergers and acquisition. Simple word, to buy. To buy the Israeli startup company Wiz, WIZ, a cybersecurity company. And Google's going to buy the startup for $32 billion. $32 billion for startups, which was established less than 5 years ago. And this is crazy, because to create this kind of value, technological value, it's crazy. And now, these guys not bought and built big, big houses or real estate. They just took their knowledge, put in the code, the bits and program, and this is what big companies ready to pay for innovation. This is great. So let's go through all of these stages. So the first stage, the idea stage. Mostly more of the startups start from this stage. Sometimes came with the idea where, from some industry or from some domain where they work or live, or they're part of this domain, of the part of this the ecosystem,
And they can see the problems and needs in this specific vertical, in this specific domain, and say, okay, I see the problem, and now we want to bring solution. Okay, great. Sometimes, like you, for example, you say, okay, I know somebody who is working in some, plastic industry, he's working in some energy industry, and I think that they have some problem, and maybe I will find good solution, and we'll build business around this solution about this, and this idea. Mostly, the second stage is co-founder stage, where if you're solo, you want to share your, your vision, you want to share your perspective, you want to share your idea with somebody to create team. And this is very, very important, because percentages of successful startups with the solo founder very, very low. Why? Because in the beginning, it sounds like, you already have idea and for 100% that it will work, and all what you need just execution to bring this idea to the life. To bring this idea to the product, and product, to bring to the real world, to bring it to the to the real business world. The problem is that this idea mostly, this is some kind of hypothesis. This is some kind of some kind of solutions which maybe will work, maybe will not work. And maybe you think that a potential customer have some problems and needs, but in the real world, they don't have these problems and needs. And if you're going to create these solutions, so maybe we'll lose the time and money, some resources, and will not be able to provide this business. From one side, it's a one step. Other step, that maybe these customers, potential customers, they really have this problem, but your solution will not suit. Will not suit their problem. They will not want to buy their solution. They will not want, to pay for your solution. So this is other problem. And all of this stuff, all of this, the movement that you need to find something, to check something, to do some kind of validation, go to customers, talk with the customers, get for them some feedback, and actually all of the time to get feedback, it's like a loop. You go, you check, you come back, you actually try to change something, you go to the market, and if you try to do it by yourself and you are alone, it's very, very hard. It's hard from technical point of view, because sometimes you need, somebody to share, the task. Just, you are going to this customer and going to this customer. So you're going to the customers and go. I will sit down and will write, some code. From one side, and from other side, it's very important not just to share tasks, but also that you have some think tank, that you have some group of people with whom you will be able to sit and discuss, some knowledge, discuss some questions, to trying to brainstorming. It's very important, because it's very important that in your team, that you will have a team. Very important that you will have a team. Most of that, if you're going to investors and you're going to pitch your startup, and going to present your startups for investors, most of investors, they want to see team. They have a rule. It's interesting. They have a rule. They call it 3T, like 3-letter T. So T, the first T, it's team. T. The second T, it's TAM. What is TAM? I will explain mostly, in upcoming lectures. But TAM is total addressable market. So this is a market. If your solution will have enough big market, to
to build big company, because if your market is very small and you have great solution, but you have maximum 1K potential customers, and you are not going to sell them your product for for $10 million. You're going to sell it for $10 or $100. So no market. Maximum what you maybe will be able to earn if you're going to cover 100% of this market, to sell to 1,000 customers your product for $100. It will be $100K. It's very small amount of your potential, for potential business. So as I said, second T, it's a time, and third T, it's a tech. It's technology. If you have some modes, if you have some defense against competitors, if you have patents, if you have something that actually will be hard to copy, if you have some knowledge, you have some know-how. So actually, how you can defend your startup, your business against the world. So 3T. Team, time, tech. But first is the team. Because, as I said before that, it's quite long, journey. It's quite a long journey. And the startup should go through different stages. And from idea stage till exit, sometimes, it depends. But if you're going, in the right way, so it can take from 8 to 12 years, for exit, to create the company, to create the product, to go to the market, to scale it, to reach it to the point when value of your company it's high to sell it, and it's good enough, to provide the solution to the market. So it's like you say, from 8 to 12 years. It's a lot of time, and actually, it's a very agile movement, because you need to move forward, because you need to get inputs, maybe to change your direction, and it's like to run marathon with the sprints for 100 meters. So from one side you have these 8, maybe 10 years to run the business, to build the startups, till the exit. From one side, from other side, you have a lot of changes on this way. It's not like, okay, we are going to do jogging and just start to run in specific speed and just enjoy your life. No, you know that you should go to some point in the map, but you need to, all of the time, to do sprint, to see where you got, to see around and decide where to go. Sprint, where you actually come and reach the point. So good founders, this is very important for this kind of life, where you can share the knowledge, get from him some inputs, and also when something not going well, so it's possible to sit and discuss, maybe to find to find other direction. So it's very important. By the way, you have luck if you are students, so it's a great time where you can find good founders, co-founders to your business. Because in university, people for 5 years. Actually, you can be friends, and once you university. So by the way, one of the life hacks which you should take from the university
it's not only knowledge and how to do some scientific stuff, and this is your friends, because after school you have like 5 years or 4 years to be in university with the smart people, if you will find the good connections between these guys, and you will do some project together, so it can bring you a lot of value, because if it will go right, it will go well, so actually you will be after that continue with this stuff to do maybe other things, because sometimes first startup will not go well, and maybe you will need to stop it, maybe you will go after that trying to open something new. And if you have good team, and we will be able to continue to work with this team with this team on on other projects, so with the time you just will know each other better, and you for 100% you will be more with the more experience, you will be able to provide more delivery, for sure. Okay, so this is co-founder stage. As I explained, it's a very important stage because you start to build your team. The third one, this is acceleration. And actually, this worth MVP, minimum viable product, maybe a lot of you are already hear about that. What is a minimum viable product? It's first version of your product, and actually Lean 3.0 methodology will bring something new. I call it not MVP, I'll call it minimum sellable product, not minimum valuable, minimum sellable product. But meanwhile, what's very important for you understand here, that this third stage, this is acceleration stage in MVP, minimum viable product, actually where you start to build something. Now, when you start to build something, mostly it will be used more to do validation of the problem, to do validation of the solution, to do validation of the market, to do validation of the customer or of your customers, because actually MVP used for it's called build, measure, learn, loop. Create something, go with this to your potential customers, try to get feedback for them. They like it, don't like it. Maybe they will not change it. Okay. We'll get feedback from them, change it, go back, get feedback, change, go back, get feedback, change. And if you'll continue to do this, this loop, so in the end, you will success. In the end, you will success, because if you're going to change something and suit it for requirements of your potential customers, in the end, it will work. So why 90% of the startups will not succeed with that? And this is also very, very interesting question. And I'll try to provide you some, my vision and my answers for this. How or what kind of methodology can provide more success, to increase probability of success of the startup? I think it's very, very important point, and I will provide you my vision. I will provide you, methodology that actually I call Lean 3.0, how we can increase probability of success for a startup project. Okay, so the first one, it's a soaring stage. Actually, we bring already we'll bring some money, and we have working prototype, which actually we build based on the knowledge and the feedback which actually startup got from
I've gotten from the potential customers. Okay, so repeat most. Let's start to communicate with our customers, to show that we can do something that can get feedback. So in stage, it's a working prototype. We already have working prototype. Something work, and this is working prototype. Actually, the features and characteristics of this working prototype, it's related. It's really related to the customers, and this is very important because MVP just okay. Let's communicate with the customers. Let's get from them some feedback. Let's improve our product, and okay, we have working prototype. Now, between working prototype to the to real working ready product, it's we need to create it, and of course it's very depend on the technology, it depends on the market, it depends on some product, but in fifth stage, it's a startup stage. It's like, okay, guys, we are going to the market. Our startup will start. So before that, we'll just do some preparation, but now we're going to start it and bring our product to the customers. So we start communicate with the customers. We'll start to do business. We'll start to sell. We'll start to get feedback. And actually, it's very important in this stage when we talk about early stage of running the business. Very important to understand, and I'll provide you this knowledge how actually after that we can go to to growth, how we can to scale it, how we can to multiply our success, because this is what startups actually are doing. They try to build some solution. Basically, mostly this solution technology-based. Why it's so important that it's technology-based? Because once it's technology-based, so this solution can be multiplied. It can be scaled. It can be multiply in in success. For example, if I create some kind of mobile application, and then I understand for who. For example, if I create some mobile application for students, for example, okay, and this mobile application will be, let's just to dream, maybe we'll create in this discussions and some new startup, but let's think that we'll create now some AI-based application for students, which will be like study buddy, and this application will, this AI will know what you're studying, in which university, and this application will know your their scheduler of exams, all of the topics, and will help you to prepare yourself, to train yourself for exams, and to write, some works. Okay. So, as I said, very important here, this growth stage, because if you actually create something that's not scalable, so you will not be able to, to build big company. But if we can create some kind of engine, AI engine, which actually know to work with the students in the Polytechnic University, and maybe real estate university, financial university, and not only to change the content, but this engine, okay, will be able to work in same way, just to change the content. This means you will be able to scale it, you will be able to multiply it for many students in different countries, in different universities, and actually you can go to this total addressable market, maybe
100 million students worldwide. And it's mean if it's technological based idea, that can be a big company. But if your solution, if your product will be related, let's say, on your own involvement in the business process, it means you will know well how to help the students, to prepare themselves for exam. And for example, you just do Zoom, as now I teach you guys, in this lecture, you just Zoom with the students, trying to help them to prepare themselves for exams, or to some events during some milestone events during the study in the university. So actually, what's happened? You will have this maybe 8 hours, maybe 10 hours per day, but you will stop here. You will not be able to scale it. Of course, you can take other people that will work with you, but they also will stop to scale. And here, this is a big difference between startup which sell hours, okay, of some service, and mostly this is more like regular business where you sell your time, and technological startups where startups create some product and technological product which can be scaled, dramatically. And why so many startups have to be, from 1990? Exactly because of this. Because we have computers. So once people have computers, they need some application. They need some programs. Now, if you create some program, some application, so you can just copy paste and download it and sell it and send it, to millions of the people. So this is why the company like Amazon, the company like Google, the company like Microsoft, all of these companies, actually what they sell software. In different, in different forms. So Amazon, the software which we sell, this is a marketplace. Sell it for merchandisers which want just to sell some product to the customers from one side, and customer through the marketplace is going and buy some books and maybe other stuff. But actually, what is Amazon? Amazon is software with some operation, some logistic, but it's software. Okay, what is Microsoft? Why Microsoft will start to be so big? Because they create the Windows. It's software. They create Office. This is software. And once you have millions of people which ready to pay for them amount, $100, $200, $500 for this software, so it's a great business. Because once you create this software, you can just copy and paste, copy paste. This is the same, bits in some disks. So it's not like to create Tesla. Once you create Tesla and you sell Tesla, you will need to create one more Tesla. And to create one more Tesla, you will need, new materials, new plastic, new iron, new tire, every new, physical work. Tesla is also a big startup, but actually, and this is interesting because actually Elon Musk came to classical industry and say, let's disrupt this industry. Before that, you have these classical cars. Now let's do them electric. Now let's upgrade the car and we'll just combine it with the computer. So today Tesla is like, computer on the, like tablet on the wheels. It's computer, So, and this is very important here to understand that
you guys, when you think about startup, try to think that big market, which has some problem, okay, some needs, and we can bring them solution, which actually will close these needs, will close the problem. But this solution should be scalable. And best of all, it will be technological solution. Because once you have technology, you can multiply. If you don't have technology and you involve your time, you involve your time, your effort, your hours, other people hours, other people time. So this all of the time, actually, you have like ceiling. You have a cap. You can just go and scale very, very high. Okay, so this is a very important point here. It's early growth stage when startups start to grow, and we will talk through our program about different stages here, about different types of customers, like early adopters customers, inventor customers, late adopters customers. And it's very important to understand that in different stages of startup development, we will work with the different groups of potential customers. And it's very important to understand what they have in their head and how to approach them and how to close deals with them. And here, there are a lot of psychological behavioral of these groups of potential customers. And in our program, I also will provide you some knowledge and some tactics how to with these potential customers from psychological point of view. So it's also very important for to understanding this. To understand this area, how to build successful customers, how to build successful startups, because for successful startups, you need the customers, and you need to understand these customers. And in the end, these customers should pay you money, So, and how to create the situation when the customer is satisfied and pay bills for your product. It's actually, most of companies close or not successfully because they not build good relationship with the customers from the business point of view. Okay, so the next one, it's the seventh, expansion stage, and this is why companies start, to really grow and expansion. So sometimes they bring a new product to the line, because before exit, before this event of exit, the company should show that from one side it's big enough. Okay, so this company already has a good revenue stream. This company already has good database of potential customers. This company can provide very good. It can provide very good track of the deals, some metrics, some KPIs. Okay, from one side, but from other sides, this company should show the potential of the growth. Because if, for example, if Google came to Israeli Wiz, WIZ, and bought it for $32 billion. So in their mind, in mind of Google, this technology will provide to Google, in the coming years, like 10x.
But Google, with the technology of this, is going to earn in the coming years, and sometimes from 1 to 5, like $320 billion, you know, in their vision. So when Microsoft is going to buy some Israeli startup or other startup for $100 million, so in their mind, they will build the business operation around this process for $1 billion. Okay. By the way, it's an interesting story. The 3 co-founders, which now have built Wiz, which Google just acquired. Before that, after Army, actually, 3 of them were in the Israeli cybersecurity, you know, army troops unit. So after serving, you know, mostly people serve in this position in between 5 to 10 years. Actually, after serving in the army, they started their own company, their own startup, and this company, Adalon company, was acquired by Microsoft, something like about 10 years ago, for $300 million. Okay, and the staff, so the co-founders of this Adalon startup, they start, you know, the Microsoft just bought it, acquired them, and these people start to be part of the Microsoft team in Israel. So the CEO and main co-founder, this guy was a CEO of Microsoft Israel. They worked for 5 years in the Microsoft, and they were, their job was related mostly for the security of cloud. So after that, they decided to leave Microsoft, open a new company. They opened Wiz and start to build new solution for the cloud cybersecurity. Okay, so actually, this is an interesting, this is an interesting life cycle where startup was successful. Okay, the Microsoft bought them. They work in the Microsoft. They learn a lot about the problem of the big corporates, because they provide a solution through the Microsoft to other customers in the cloud. Microsoft have their Azure cloud. Okay, they saw potential. They went out. They established new company, and Microsoft was one of the first customers. Their customer for this with startup. So it's quite interesting, the life cycle of the startups. But I back to 7. Okay, I back to the 7. So expansion stage is very important, because actually the startup in this stage, they already have customers and they want to show that they grow. Why they need to show that they will grow? Because in the next stage, somebody will pay a lot of money for potential that these startups will continue to grow. Why it's very important, as I explained, in this stage to show that the startup is going to continue, to grow and to start to be like a 10x, because in this exit, somebody who will buy the startup, to acquire a startup, will want to do with the startup like 10x
in the business. Otherwise, they will not buy the startup. So this is the stages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and this is the life cycle of the startup. Now, very important to understand here that in each stage, startups need resources to go and create something, can work something, can provide the build product, can do marketing research and do marketing activities, business development activities, marketing activities, and actually you need these resources. So in the beginning, you don't have these resources. So sometimes, so why you need the resources? You need somebody who will sit and write code. Somebody who will go and talk with the customers. Somebody who will do some marketing activities. Somebody who needs just to do some, some operation activities, administration activities, because startup is the business. You need office, you need chair, you need computer. So you need this, these resources. So in the beginning, when we have like just idea, co-founder stage, maybe we'll go and, to build the MVP by ourselves. So it's mostly, resources which we, as a co-founder or our team can bring, to the table. But after that, once we need to extend our activities, to take more programmers, to take more workers in a startup, we need more. We'll need, for example, some flights to other countries, to do some negotiation, to go to the expo. So we need more and more money. We need more and more resources. So once you have money, you can buy these resources on the market. So this is why startups, as a rule, they're going and trying to raise. They're trying to raise investment. They're trying to raise money. And from where? They raise money from investors. Okay? They raise money from investors, and in different stages, from different investors, different groups of investors, different style of investors. And here I want to show you guys some hypothetical startup which is going from idea stage to the exit. What's happened from the perspective view of the company and money. So in the previous, in previous chart, I just have shown you the growth, the startup from the product perspective, product point of view, and business point of view, how you create your first version of product. After that, you create more advanced version of product. After you're going to launch it, after going to extend it, after going to IPO, to start to be a big company. Okay. But as I said, we need resources. So this is resources, and then this is the money, because with the money you can buy everything in our world. I mean, from resources point of view. So actually, let's see what's happened here in these hypothetical startups, which actually grow from the idea to exit. So in the first step, when we have one founder, so this founder have idea, and this founder, you see in the bottom, this pipe of the company, the startup company. Okay, so in the beginning, we have a company, and I have 100% shares of this company. So I sold founder, and I sold owner of the company shares. Now, how build this mechanism when people put investment
money in the company, and actually this investment company use as resources to buy something, to rent something, to pay salaries, and so on. So what company provide to people who actually came with some money and want to put it in the company? So the way how it's working, you know, in today's modern world, startup world, it's that the company as a legal issue, okay, as a legal issue, the company has shares, okay, has shares. And these shares, it's like a part, small part of this 100% pie, okay? And actually these shares can provide to the shareholders some rights on this company to vote. And if this company, it's like part of the company, and if this company, for example, raise in the value or start to earn money, to get, you know, to get money and to sell product and get our money. So all of this money, which they're related to the company. And once from this money, which we actually sell product, we'll get money, and we pay the salary for the workers, we pay for the rent, we pay for all the activities. And we have, for example, in the end, we have $1 million our revenue, okay, our profit. We have our profit, $1 million. And actually we have like 10, for example, 10 stakeholders, shareholders, you know, in our company. And for example, part of these stakeholders have like 15%, and other maybe some 10%, some 5%. So this $1 million will be divided related to the percentages, you know, in correlation with the percentages which each of these shareholders has. So, for example, if company will get profit in the end $1 million, and me as one of the co-founders has, for example, 30% of the company. That means I will, if company will decide, you know, to divide this $1 million between shareholders, so I will get like 30% for $1 million. I mean, $300K I will get it. Okay, so this is what is the share. Share provide you rights to keep, okay, to keep the value of the company. And this is all the business. This is all the business. So what's happened with the investment route? So in the beginning, I'm a founder. If I'm going to establish a company, so actually I have 100% of this company. After that, we have co-founder stage, and somebody will come and we'll sit and talk, and we decided to work together. Wow, it's great. Let's work together. And we decided that we equal 50-50, 50% one, 50% second, and we just, you know, split it 50-50. After that, and for example, here we can do that with our own, you know, time and some money. We'll go to buy some computers. We'll go, you know, to maybe buy some cloud license, Amazon. We start to sit and develop, and actually we spend our own money and our own, you know, time and resources. But we need more. Maybe we'll need workers, maybe we'll need designers, maybe we'll need some UI UX guys which will do some work that we can't do, and we should pay them. We should pay them. They need, you know, they need money to, you know, to eat something, to buy food.
And there can be our team, but not co-founders. So we have to pay them, and we need money. So the first stage of the investment, which startup raise, it's called FFF. It's family and friends. It's a small local circle of people that actually you know, which can support your crazy idea for startups. And in this chart, in this graph, you see Uncle, okay? Uncle, which put, for example, $10K and got 5% for this $10K. And this is the amount. This is, as a rule, it's Ks of dollars, hundreds, you know, it can be tens of K of dollars, but it's not hundreds, it's not millions. So of course it depends what kind of uncle you have, but as a rule, it's between 5K to maybe 50K, small amount, okay, relatively small amount. And you see that actually our 50-50 start to shrink. So one additional important point here is you see the 20% of optional pool. It's here, 20% of options pool. What does it mean, options? And it's very important. Options, it's actually part of the company. It's like share, which can divide it between future workers. Let's say we want to invite to our company some programmers, and we want to provide them, these programmers, some motivation that they will be more involved in the process, that will be more reliable, that will want to work, better, because they're not just receive money like a salary, they also will get some part of the company. And if the company will success, so they will have the part of the success, not just, workers which work for the salary. So, and this is pool which starts to be, from the beginning, and you as a startup, a co-founder, manager of the startup, you can invite people to work together with you and provide them some part of the company. So the first workers, the people which joined startup in the early days, in the beginning of this journey, so can get more options. Team members, for example, 100, 200, who will arrive the company in late stage, they will get less. And they will keep these shares, they will keep these options till the exit. Because if Google will come and buy a startup for $1 billion, so if you have like 0.5% of this $1 billion, it's quite a big money. For example, it was a very interesting story from, we start with the Google, so we continue with the Google. So when the Google was, small startups, and they have several, maybe 20 or 30 people working in some office. So they worked quite hard. So they invited the massage. Okay, somebody who provide the massage, so they don't have enough money to pay her. So they decided to pay her with the options. So once Google went public and started to be, very big company, so this masseur girl did exit. So these options just transferred to the, to the real money. So they got several million dollars. He also wrote
book about that. How actually he started to be a millionaire providing massage for the shares and options in Google company. So the next step, we have seed round. In seed round, we have next, group of investors. So before that, friends, family, and fools. Fools because they're not so, smart investors. But second group, next group, it's called angel investors, which actually can invest in the startup. They invest much more money. It's about, it can from 50K to 100K to 150K till $500,000. This is the angels, and this is people which rich people, but they are not big companies. This is rich people. They have money. It's like, for example, now these guys from this Swiss exit for Google, the founders will be billionaires, okay? Because they have the percentages, they have billions of dollars. So, okay, what I want to do with the billions of dollars? And maybe they will say, we don't want to work very hard now in startups, because startups, it's all of the time this, you run, you walk around you work around the hours. So maybe you say, okay, we want now to support other startups and put in money inside. We have $1 billion, so now we can just to share it and put here 100K, here $500,000, and to support the startup, they will, grow. And we actually will benefit after their exit, and we have these shares in this company. So it will be good for us because actually we can do money, because we can do money on money, not just on the work. So this is angel. So the next steps, and you can see that once angel, for example, in this here, this angel got this 16%. So this 16%, when they got the shares of the company, the process, it's called dilution. So it's like percentages of other stakeholders and previous investors is going to be shrinking. It's going to be smaller. So the amount of the shares was changed. The percentage won shares. And every time if somebody will come and put new money, he will get more shares, which will be issued by company. And the percentages will be changed. The number of the shares, for example, of the previous investor, of the previous workers will not change it. But their percentages will be, changing, and this is called dilution from one side. From other sides, we see that more and more investors will come to this company, and after that we have venture capital. It's big firms which actually manage other people money, and we have, I've explained on venture capital, we have specific lecture because it's very important to understand how they work, what they have there, in their head. So actually they manage other people's money and they invest in the companies, in the startups. And amount of the investment is much more bigger because actually they invest millions of dollars and they have rounds. So the rounds of this investment, as I say, it can be Series A, Series B, Series C, Series D. It's what is a Series A, B, C, D? It's different rounds where this investor put, amount of money, and from A to B to C to D, the amount of money investment in the company just raised. So round A, it's about from $5 to $10 million. Round B, it's from 10 to 30. Round C, it can be from 20 to 50. Round A, B, C, D, E can be for, $200 million, okay? And IPO, as I said, Google can just come, or Microsoft will buy the company for $1 billion, or this company is going to IPO.
What is IPO? It's initial public offering, when this company is going to sell shares on the stock exchange market, NASDAQ, New York Exchange Market, and people will buy. So when company is going to IPO and share and sell shares, so in this case, company raise money, okay? And in this exit, it's very important here, you know, the process that all of these people, which investors, which invest money during all of this period, this, you know, the life of the company, and they got shares in the company. So once you have the exit, you can actually, these people can just check these shares and sell it. If Google buy startups, so actually Google, like when Google buy, a big company buy startups, he paid the 30 billion in case with Wiz, or 1 billion, or $500,000. They pay to the shareholders, they buy their shares. Once company buy all of these shares of the startup, actually the big company bought startup. And people will get part of this, you know, of this amount related to their, according to their percentages that they have in the startup. Okay, so it's one. When you go to the IPO, it's mean the company start to sell their shares in the stock exchange. In this case, the company can raise the money, you know, to continue their activities, continue to build their business. But this means nobody actually, no one come and buy whole company. The people buy small shares of the companies, in each stage, okay? But company continue to grow as an independent, you know, as an independent company. If Google will come and buy, you know, the startup, wholly all of the shares, so this startup start to be like subsidiary or branch or some, you know, some department of this big company. So actually, for me, here I just explain you all of the stuff, you know, all of the life of the startup. Here it's like from business point of view, from the stages, and here from investment point of view. And this is our, you know, the first lecture, which actually the main reason is to provide you the understanding, you know, all of this understanding all of this ecosystem. And what we'll do next, actually, Sergey will send to all of you guys this form to fill it with your ideas. You also will get from us the record of this lecture, so we'll be able to go to hear it. Maybe if you have some, you know, some misunderstanding, or you not really understood what doesn't mean, so you can ask Sergey or me, and actually we will, you know, we will help you with that. And Sergey will share with you form for your startup, for your ideas. Once you will fill that, we will open for each of you in this platform, Startup Master. I will explain you in our next meeting, you know, what is in Startup Master and how we will take you through this journey of building startup. And we start work more actively with your projects. Of course, based on this methodology, based on this roadmap, which actually provide you and explain you. And in this way, I think we will success. We will want to success. And from our side, we'll provide most, you know, our knowledge and also our experience that you will be successful. Okay, guys. So if you have question, I will hear from several minutes. Please ask. Мабуть, немає запитань. Мабуть, немає. Якщо немає, то я дякую дуже всім who will participate in our meeting.
So as I said, we'll got for us this lecture. We'll try, to maybe to go through and let's do business. Let's just feel your ideas in this form, and let's continue to build your startups. So thank you very much to everybody. It's first meeting, the first lecture. For me, it was very important to provide you some, global understanding of this material, of this domain. And now let's do more practical work in upcoming lectures. So have a great evening and peaceful as possible. And let's do job. Let's change the world with our startups to the better one. Дякую.